này thơ lùa mò vớiตัวđể chếตัวนะnày ta kể bỏ cá cá chắp lơ lơ lơตัวนี้nó mà hết nó mòn tàu á sao nó tàu thế để tôi cởi trong cởi vô đấy thì hai giả cán rồi saoแต่ตัวnó mò ta kểนะnó mòn rồi bên taนะta chỉ phải ở cácนั่นด้วยนะnó cá cơn này bên nó mò cá cơn nàyแต่ตัวnó mò nó cầu xua nó cái chế cá cơn cầu đi bên nó cho phân dĩa bên nó nè bên đòn lối bên đòn bên chèo xa xí na bên yeah bây giờ cho tao cho mà đi tôi cho chờ oxy đó thơ khó chờ oxy với tôi cho nè cái tờ là cái em thơ khó chờ oxy được ít bây giờ mà chắc chắc nó cậu ấy dùng gì sao tiếp lên cho nó cúi ra lại tiếp lên tàu nó lại tàu nó chạy to là tôi chơi tàu giờ cho ban lên tàu chơi chạy lâu rồi cái mấy cái lúc về vào mỏ chưa nó để tại tụi con cáp tận oxy ra cái xe bên một là gì bên một xe bên lô tơ hồ tơ nè nó để bên ta là phải xe lấy chả có tôi sau giờ trên nó chào xí là tao nè lúc rồi nè sau giờ nó chào nó xí là lúc rồi nó là tao kia là kia là gì chà cái chân lôi chụp bằng cái tức là ở tì đó cái chân muốn thì kia đó
bé mùi vô thì kịp tiền nó chạy lúc trên đó rồi chẳng cơ gọi lên rồi chỉ chẳng thì tiền thì kịp tiền đó cô nghe thấy đuôi xiang quá nhớ những cao đó là giàu lắm sợ lô ta làm nè lão đó đây là vừa pi hậu á giàu mà người pi hậu á có tới vừa ta không chạy ha chạy sao là rồi chị ạ bây giờ mà bây ta tận đó là tỏi nó chỉ biết chờ một nhát tỏi chờ tàu train là đấy ok với online là một chạy lúc train giống vậy gì là lúc họ nọ nữa để cô chụp nó thay em chỉ gái chỉ giờ thì nó đúng rồi biết chưa là chỉ có thay là chả có thay là nhẹ
Đây là cái mà Jack Train nó nữa. ít người Hey baby yo. Em có tủ luôn, bé lúc nhớ có tủ luôn. đây là lúc trầu này bên một cái đây giờ chơi làm gì lúc pon cái bên một tàu trắng Once you get the right one with the brass tags by the window, match those up with the row and seat information. Our direction of travel will be the opposite of the way you saw the train come in. ôi chà You don't bé turn lúc là the lúc train ọp around mình là back. You suddenly just flip the benches. cho ta mua AC cho The ta last group of passengers that Pero have chúng mày done gì? the job of flipping benches. lúc tôi tỏ hết trong ta If you would rather ride backwards or face people cho in giá mua hết the trong bench, trong ạ mua hết trai that trong is possible. Almost every bench on the train will flip. But they operate them differently depending on whether it's a black bench with a vinyl covering or if it's a plain wooden bench. When you start with the black benches, because they're a little bit more difficult to flip, you gotta get out of the black bench and then push forward or back on the back of the bench. You only deal with the back of the bench. The bottom goes along automatically. So just push forward or back. Don't pull up on anything. And don't deal with the bottom where you sit. Just the back. The brass rail can be used by the brass handle, but I find they get better leverage in lúc là lúc trầu đó the middle of the back. Bên đồ sát tựa. So those are the slightly more complicated ones to flip. The ones are super simple. Just get out of it and pick it up and over. bên cả lúc nọ nữa wow You lose a little leg room when you do that, but it's kind of fun. babe And if you have little kids in your group with short little legs, you won't smash into each other. bên bị plau bị Our engine is going to be coming right alongside us to connect on the uphill end. đi rồi rất là It's your chance đi dạo rất là lạ. to be as close up as you're going to get to this authentic antique steam engine. It'll be on that track right outside next to us. That's called a siding, by the way. Sidings don't go anywhere. And then we take a month to travel around the country. We've been to like 43 of the in every state. One day I hope that, they come and bring their kids. Well, that's the other thing too about United Benefit. Right.
xin mà jahat. You again soon. Chả bên tua xong rồi lúc gió nọ nữa. I echo Don's thanks to all of you, in particular those of you who are getting off for good and ending your trip here in Hill City. We know you have a lot of choices when you visit the Black Hills. Thanks so much for giving us a try. My name is Fred. It's been my pleasure to serve as your host and narrator, and this ends my day on the 1880 train. It's been my pleasure to serve you and be happy to chat after the trip. We're entering our train yard now. You'll get a nice view on the right of our oldest engine, number 7. Over 100 years old. Engine 7 is... She's retired from service, but never leaves her spot there by the highway. Notice how her track is pointing across the highway to Deadwood, but the rest of that track has been pulled up and scrapped. It's a hiking and biking trail now. On the left is the engine house. When we come around it, you can see some of our other equipment. The buildings you'll be interested in, though, are all on the right side, and that's also where you exit by going off the nearest steps. They're very steep, so take your time, use the handrail. And if they look like they're more than you can handle, just get the attention of any crew, and we'll get the lift, or we'll get you to the lift. The snack shop, the Highline Eatery, has the deck with the flowers in front. You can bring food and drink back on board. Where are the restrooms? They're in the brick building with the steel roof and little sign on the left that says restrooms. The open boarding pavilion's a nice place to hang out in the shade. That's followed by the Depot Building, 19th century architecture. Houses the ticket office and the gift shop, but not the restrooms. They're in a separate building. And then finally, the South Dakota State Railroad Museum on the right, only visible from the front half of the train, but it's open. They'd love to see it, and they'll give you a discount by showing your train ticket stub. Now please hang on, or please stay seated, I should say, until I give you an all clear. We need just a moment to secure things. When I give you that all clear, you can help us. Cái gì nọ chị với nó mua nó nhỏ chơi không ăn nè tại là tạt tao nói là mua lá này nó tạt sát này tao nói lá này excuse me. Từ nhà xưa từ lúc nào online chọn online không China sandwich China bây giờ nó tới phía tất cả gì nó là tất cả là to nó lúc cái tuần này sẽ tất cả bây giờ tất cả gì nữa sao nhà này tùy tất cả gì nó sao nữa nhà này liền món nào cho rồi nhiều gió mấy ai nữa món nào cho